Um, nice to meet you. I'm a senior at Harvey Mudd College here. And my question to you, it could be simple, it could not be simple, but what do you notice in your everyday life that makes you just a little bit more happy or more grateful? 어떤 것을 행복이라고 하느냐 하는 정의가 문제입니다. So I think the issue is how do we define happiness here? 사람은 누구나 다 욕구가 있습니다. We all have desires. 그 욕구가 충족이 되면 어떤 이 마음이 이 기분이 좋음, 즉 그것을 즐거움이라고 합니다. And when our desires are fulfilled, we feel good. We call that joy. 근데 이게 원하는 것이 이루어지지 않으면 기분이 나쁩니다. 이것을 우리는 괴로움이라고 합니다. Yeah, but if we don't get our desire fulfilled, we don't feel good. We feel bad, and that could be called suffering. 근데 이 욕구라는 것은 충족될 때도 있고 안 될 때도 있기 때문에 우리는 늘 기분이 좋았다가 기분이 나빴다가 즉 괴로웠다가 즐거웠다가 하면서 인생을 살아갑니다. But since not all our desires can always come true, some of our desires come true, some don't. So we're constantly vacillating between feeling joy and not feeling so good, suffering. 그래서 괴로움과 즐거움이 늘 삶 속에서 이렇게 되풀이된다고 할 수 있습니다. So that repetitive cycle between joy and suffering constantly kind of runs through our lives. 이것을 윤회한다고 말합니다. We call that reincarnation. 인도에서 전통적인 인도의 사상은 윤회라 그러면 사람이 죽고 나고 죽고 나는 것을 말하는데 수행적 관점에서의 윤회라는 말은 우리의 삶이 즐거움과 괴로움이 늘 되풀이되는 삶이라는 얘기입니다. So in traditional Indian thoughts, reincarnation refers to the fact that you're reborn into some other body. In the practice perspective, in Buddhist practice perspective, reincarnation actually refers to the cycle of joy and suffering that permeates our life. 그러니까 수행의 목표인 니르바나에 이른다 하는 것은 이렇게 다시 태어나지 않는다라고 인도 전통에서는 말하는 거고 수행에서는 괴로움이 다시 발생하지 않는다. 괴로움이 사라져 버렸다라는 의미로 사용하고 있습니다. So when you use the term nirvana in traditional Indian thought, it means that you're no longer reborn. In Buddhist practice perspective, achieving nirvana means that you don't initiate any more suffering. You're no longer suffering. 그러니까 즐거움으로 행복을 삼는다면 So if you equate joy to happiness, 우리 인생은 즐거움과 괴로움이 되풀이되니까 행과 불행이 계속 되풀이될 수밖에 없습니다. then we are fated to live within the cycle of joy and suffering. 어떤 즐거움의 극치를 우리는 하늘나라, 천상이라고 표현하고요. And it's the ultimate joy. We often refer that as heaven. 괴로움의 극치를 우리는 지옥이라고 표현합니다. And the most extreme suffering, we often refer that as hell. 즉 하늘이라는 것은 원하는 것이 대부분 이루어진다는 세계를 말하고 And so in this context, heaven is a place where all your desires come true. 지옥이라고 말하는 것은 원하는 것이 대부분 이루어지지 않는다는 것을 말합니다. Hell is a place where none of your desires come true. 최소한도의 생존도 이루어지지 않는다. 즉 죽임을 당한다 이런 것입니다. Basically, even your most base desires, survival desires. 이렇게 되풀이되는 것을 윤회라고 말합니다. So to go back back and forth between these two places, we call that reincarnation. 그러면 이 진정한 행복은 무엇인가 하는 불교적인 관점에서는 이 즐거움과 괴로움이 되풀이되는 것으로부터 벗어난 것을 니르바나, 진정한 행복이라고 말합니다. So authentic happiness in Buddhist perspective is for you to free yourself from the cycle of joy and suffering. 즉 즐거움이 행복이 아니라 즐거움과 괴로움이 되풀이되는 이 사이클로부터 벗어나는 것이 니르바나라는 거예요. So happiness is not a matter of feeling joy. Real happiness, nirvana, is a state in which you no longer go back and forth between these two extremes. 즉 직설적으로 말하면 괴로움이 없는 상태라는 뜻입니다. Which is, in other words, there's an absence of suffering. 그러면
어떤 것이 건강한 겁니까? then what is the healthy objective here? 힘이 세야 합니까? So what is health? Does that mean you're strong? 아니면 빨리 달려야 합니까? You have to run fast to be considered healthy? 아닙니다. No. 아프지 않는 것이 건강한 겁니다. Healthy is actually an absence of sickness. 아이는 아이대로 아프지 않으면 되고 You know, as a kid, absent of sickness as a kid. 여성은 여성으로서 아프지 않으면 되고 As a woman, you know, you absence of sickness as a woman. 장애가 있다 하더라도 아프지 않으면 건강한 겁니다. Even if you're disabled, you know, absence of sickness as a disabled person. 열반이라는 것은 괴로움이 없는 상태, 즉 괴로움이 없으면 행복하다고 말할 수 있습니다. So nirvana is an absence of suffering. So an absence of suffering, we equate that to a state of happiness. 저는 일상에서 괴로울 일이 아주 적습니다. You know, for me, everyday life, I don't really have a cause to suffer. 그렇기 때문에 행복한 상태라고 말할 수 있습니다. So I can actually respond to your question saying I'm pretty much constantly happy. 근데 막 기분이 좋다, 즐겁다 이런 것을 말하는 게 아닙니다. And I'm not referring to state of overexcitement 그것은 들뜬 마음입니다. and overjoy because I don't, you know, that means I'm riding an emotional high. 이런 즐거움, 들뜬 마음인 즐거움은 곧 괴로움으로 바뀌게 됩니다. Because a joy or happiness based on an emotional high will soon transform itself into low. 그렇기 때문에 니르바나라는 것은 이 마음이 고요한 상태, 그러니까 들뜨거나 가라앉는 것이 아니라 편안한 상태를 의미합니다. So nirvana is a state of mind in which there's no real high or low. Everything, your state of mind is at peace, kind of at a point of equanimity. 그래서 제가 얘기가 조금 길어졌는데요. So sorry for the lengthy response. 그러니까 여러분들이 즐거움으로 행복을 삼으면 행복에 이를 수 있는 부분이 아주 적다는 거예요. So what I'm saying is the lesson learned here is that if you equate happiness to joy, then there's a very little chance that you'll be able to maintain that. 그러나 괴로움이 없는 상태가 행복이라면 여러분들은 훨씬 더 많이 행복한 상태에 있다고 말할 수 있습니다. But if you equate happiness to an absence of suffering, then you have a bigger chance, a probability of being able to arrive there. 이것이 자연스러움입니다. That is natural. 이것은 노력해서 얻는 것이 아니라 자연스러움이라는. So it's not something that you have to strive for to get there. You just have to go back to what nature is. 오히려 괴로워하는 것이 약간 비정상적입니다. In a way, from a natural perspective, you know, suffering is actually abnormal. 즉 병든 것 상태다. 마음이 병든 상태라는 겁니다. In a way, you know, it's a sickness of the mind to suffer. 그러니까 부다는 왜 병들었는가 이것을 원인을 밝혀서 치유를 해서 괴로움이 없는 상태에 이르도록 가르치고 있습니다. So what Buddha taught was that really explore why is the mind sick and find the root cause and diagnose it and find the solution for it. 여러분 모두 괴로움이 없는 상태의 삶을 살 수가 있습니다. So all of you here can live in a state of without suffering. 근데 우리 대부분이 괴로운 상태에 살고 있기 때문에 괴로움이 없는 상태가 마치 불가능한 것처럼 생각합니다. But at the same time, we all live in midst of suffering. So a state, absence of suffering seems like an impossible objective. 조금 전에 질문하신 분의 얘기를 살펴보면 And so if you look at, you know, what the previous questioner said, 어머니가 나에게 이것저것 요구하는 것이 왜 괴로움의 원인이 됩니까? you know, you can ask, you know, why should my parents' demand of me cause my suffering? 어머니는 그렇게 요구할 수밖에 없게 되어 있습니다. Because, you know, his parents are in a state, in a context, was raised to have that expectation. 그는 그렇게 태어났고 그렇게 자랐고 현재 그에 이르러 있습니다. Because they have been born in that culture, they were raised by that. So right now, they're just reflective of how they grew up. 근데 그 어머니 요구를 내가 다 들어줄 수는 없습니다. But I can't satisfy all their demands of me. 누구도 다 들어줄 수 있는 사람은 없습니다. There's no one in this world can fully satisfy, you know, others' desire of you. 들어줄 수 있는 건 들어주면 되고 So you satisfy what you can. 들어줄 수 없는 것은 죄송합니다 하고 들어줄 수 없기 때문에 못 들어준 것. 들어줄 수 있는데 못 들어주는 게 아니라 들어줄 수 없기 때문에 그냥 죄송합니다 하고
끝을 내면 됩니다. But those demands that you can't satisfy, you just apologize and be done with it. 그것이 괴로울 일은 아니잖아요. And it doesn't have to be a cause of suffering. 괴로운다고 그 문제가 해결되는 것도 아니잖아요. Because you suffering does not solve that situation. 근데 여러분들이 괴로워하는 것은 할 수 있는데 마치 내가 안 하는 것처럼 생각하기 때문에 약간의 죄의식이 드는 겁니다. But you all suffer and you have guilt because you think you can do something when you really can't. 어떤 사람이 나한테 1,000불을 빌려달라 하면 내가 약간 고민이 됩니다. So if somebody asks me to loan them $1,000, I might have to think a little 왜냐하면 빌려주면 못 받을 가능성이 있고 because there's a possibility I might not get the money back. 안 빌려주면 약간 친구지간에 비난받을 수 있고 But if I don't loan them money, then our friendship might suffer. 그것은 할 수 있는데 안 할 때는 이런 번뇌가 생깁니다. So if we, can do something, but we don't really want to do it, that creates kind of conflict within us. 그런데 어떤 기업가가 저한테 회사가 부도나게 됐으니까 10억 달러만 좀 빌려주세요 하면 아무런 번뇌가 안 됩니다. But if somebody actually, a businessman comes to me and say, hey, my company is going under, can you loan me $1 billion? That doesn't cause me any conflict whatsoever 없습니다. 이러는데 because I don't have it. 그러니까 누가 빌려달라 한다고 번뇌가 되는 건 아니라는 거예요. So what I'm trying to say is just because somebody asks something of you, it doesn't necessarily have to become a conflict within you. 우리 뇌가 이것저것 어느 게 더 유리할지를 이렇게 계산하기 때문에 번뇌가 생기는 겁니다. So we create this conflict or suffering within us because our brain is constantly kind of calibrating or calculating what I can or cannot do. 그럴 때는 100불을 얼른 줘버리면 됩니다. In that sense, when you should give the money as soon as possible. 왜? 1,000불 있으면 주면 좋겠는데 나한테 지금 돈이 없다. 100불이라도 보태서라. 이러면 100불로 해결이 될 수 있습니다. Give him $100 because you asked for $1,000. I just don't have $1,000. This is all I have, and be done with it. 친구지간에는 돈을 빌려주는 것은 사실은 원수가 되기 쉬운 길을 만드는 겁니다. Because among friends, it's really difficult. It actually, your friendship suffers if you have a financial transaction. 즉 주지 말라는 게 아니라 그냥 주라는 거예요. 빌려주지 말고. So don't loan them any money. Just give it to them. 자, 결론적으로 괴로울 일이 없는 것이 진정한 행복이다. 괴로움이 없는 것이 행복이라고 한다면 우리는 대부분 행복한 상태에 살고 있다고 할 수 있습니다. So the lesson learned here is that, coming out of your question is that if we equate happiness to an absence of suffering, we all potentially can live in happiness. 네, 원하는 것이 이루어지면 다행이고 And if our desires, are fulfilled, that's good, that's great. 안 이루어지면 그만두거나 But if it doesn't, that's fine. 그래도 하고 싶으면 다시 하면 됩니다. And if you want to try again, you can try again. 근데 안 이루어졌다고 괴로워하는 것은 내가 원하는 것이 안 이루어졌다고 괴로워하는 것은 욕심 때문에 생기는 겁니다. But just because your desire doesn't come true, you don't need to suffer. But if you do suffer because your desire does not come true, that means you're being greedy. 여러 번 해서 이루어질 일을 한 번만에 이루겠다, 두 번만에 이루겠다 이렇게 욕심을 부리기 때문에 괴로움이 생기고 좌절과 절망이 생깁니다. As you're being greedy on how fast you can achieve your desire. You can try once or twice, and you want to just do it really easy and fast, and that causes a lot of suffering. 이루어지지 않으면 다시 하면 되잖아요. That's all you have to do is just try again if it doesn't come true. 다시 할 때는 그냥 하는 것이 아니라 연구해서 아까 실패한 것을 제외시키고 새로운 방법을 찾아서 시도하면 됩니다. And when you try again, so you can take the lessons learned and try again in different ways. 그래도 또 안 되면 또 다른 방법을 찾아보면 If 됩니다. that doesn't work, then investigate other ways. 그러면 횟수가 거듭되면 성공할 확률이 점점 높아집니다. And as you try again, so you learn more, and your possibility of success becomes higher. 그래서 실패가 성공의 어머니라고 말하는 겁니다. That's why failure is the mother of success. 실패를 통해서 나의 능력이 점점 커져가는 것입니다. Because through failure, you're actually growing your own capacity. 이런 연구 노력을 하지 않고 그냥 공짜로 먹겠다 하니까 좌절하고 절망하는 것입니다. We despair and become really disappointed because we want to achieve our objective in a really simple and easy way.
그러니까 내가 원하는 것이 이루어지든 안 이루어지든 남이 나한테 원하는 것을 내가 해줄 수 있든 해줄 수 없든 그것은 사실은 스트레스가 되지 않습니다. So, whether my objective, my goal comes true or not, my desire is fulfilled or not, whether I can satisfy others' demands of me or not, those should not be cause of your suffering. 왜냐하면 그것이 인간관계에서 늘 일어나는 것입니다. Because this is something that happens among people all the time. 여러분들은 자기 원하는 것을 다 이루어져야 된다고 착각하거나 남이 원하는 걸 내가 다 해줘야 된다고 착각하고 있기 때문에 이런 문제에서 늘 스트레스를 받고 괴로워합니다. But nevertheless, you all suffer and get stressed out because of this relationship because you mistake yourself into thinking that you can achieve all your dreams or that you can satisfy everybody's desire of you. 그러니 웃으면서 공부하세요. That's why smile and study. 더 있으면 얘기하세요. Do you have any follow-up questions? No, that was great. Thank you.